Hapo kitambo tulikuwa tunafanya ukulima, lakini hatukujua ukulima unaweza kuwa business. Na hapo kitambo kidogo wamama wa Masai walikuwa wanawekwa nyuma sana na wazee. Wao jamii kwa nyumba mama wako na mizigo nyingi sana. In Kenya, agriculture is the backbone of the economy, and women constitute about 70% of the agricultural labor force. Despite their majority, women in the agricultural value chains continue to face numerous challenges that lead to persistent gender inequality and reduced benefits for their agricultural activities. In line with the Sustainable Development Goals (SDGs), which Kenya has committed to achieve by the year 2030, the Government of Kenya, through the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, has set up programs tailor-made to achieve these goals. One such program is the Agricultural Sector Development Support Program (ASDSP), whose mandate is to implement the Agricultural Sector Development Strategy with the aim of transforming Kenya's agricultural sector into an innovative, competitive and commercially oriented industry. ASDSP was formulated in 2011. The program had the main goal of supporting commercialization of agriculture. The main strategic objective areas were: one, to develop value chains, and social inclusion, which was to ensure participation of women and youth in value chain development. For Kenya, and considering that many people are living in the rural areas, engaging in farming, I think gender issues are very important to look into for gender equality and to really have an all-inclusive development of the agriculture sector. In collaboration with various stakeholders, county governments and farmer representatives, some of whom were headed by women and youth, ASDSP identified 3 key priority value chains that would alleviate poverty in their respective counties. Sisi tunafanya kazi ya ngozi. Ngozi ikishinjwa, mama anapewa tu ngozi aende akauze. Wakati tunauza hii ngozi, brokers nao wanakuja na wananunua na pesa kidogo sana. Sababu wanaweza nunua na shilingi 20 ama shilingi 30 ama shilingi 50, ambayo ni kidogo sana kwa matumizi ya nyumbani. Sasa ndiposa tukakaa kama kikundi na ASDSP wakakuja na masomo ya value addition, na wakatuonyesha kwamba ngozi inaweza pia kuwa value added, such that ukiongeza dhamana ya hiyo ngozi inakupatia faida kubwa kuliko vile unaweza uza ngozi tu ikiwa hivyo. Kubadilisha hiyo ngozi inatumia pesa kidogo sana. Hata itachukua shilingi 100 kubadilisha. Lakini nayo ukishatengeneza hiyo ngozi inakuletea pesa mingi sana. Na huku hatuoni hasara ya kutengeneza hiyo ngozi kwa sababu tunatumia materials ambazo tunapata locally. Kuna mambo mawili ambayo nafikiri ni muhimu sana kwa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. The stakeholder and value chain forums tasked with identifying the key priority value chains had women and youth playing key roles that articulated issues shaping the agricultural value chains. For the effective running of the program, ASDSP encouraged women in various counties to form working groups along the key value chains. Wamama hasa tumependelea biashara ya maziwa ngamia kwa sababu iko unique. Wengi hawakuwa kwa hiyo biashara, ni wachache walikuwa kwa hiyo biashara ya maziwa ngamia. Tulipoanza hatakuwa tunajua maana ya kikundi. Kila mtu alikuwa anachukua maziwa yake ya 10 lita, 5 lita. Tunakaa kwa barabara, tukikaa huko mchana mzima, vumbi yote, tunatumia maplastic. Na hatujui kama tunafaidika ama tunaenda hasara. Tukiwa hapo ndo ASDP katutembelea, wakafanya baseline survey
wakazunguka Garissa County. Na sisi tumebahatika, tulikuwa mmoja wao. Wakati hiyo kila mama alikuwa kipeke yake kwa barabara. So wakaonelea hawa ma individuals ambayo wako hapa, at least tukiwa form groups na tuwafunze, tuwapatie elimu, umuhimu wa kikundi, kukuja pamoja, kuweka rasilimali mahali moja. Tunaona hawa wako na maono nzuri. And still there's expansion. Tumeanza from individual, tukaenda kwa kikundi, tukatoka kwa kikundi, sasa tuko kwa cooperative, we form a cooperative society. Through ASDSP, the group got financial support from the county government and other partners to acquire milk pasteurizers that have added the shelf life of their milk. This has also seen an increase in the value of their milk from $1 to $3 per litre. Tukiwa kwa kikundi kazi inaenda haraka. Sasa for example, shamba kama 1 acre kama hii ni 1.5. Tukiwa kwa kikundi watu 20 tukija wote tutapalilia hiyo shamba siku moja. Alafu tunaenda kwa mwingine. Badala ya mmea kuharibika imetoa flowers, wewe bado unachukua kota na mtu mmoja kwa shamba na unapata imeshaharibika. We basically work with groups because it means we can reach more people by bringing groups together, and also would want the concept of group to work, because people who have a common interest, if they come together and bring their resources together, then it's easier to uplift each other. Would also want the volumes, the market demands volumes. And for us to be able to get these volumes, then it means we have to work with groups. Women were also encouraged to take up more leadership positions in the already established groups, with mechanisms being set in the program to achieve a more equal representation of women in leadership while observing the 1/3 gender rule. With the group set up, ASDSP provided training and skills improvement seminars based on the value chain that the groups had identified. This facilitated access to information and development of skills on women and youth within the value chain. ASDSP tena wakuja wakutusaidia, wakatupeleka training, tukatrainiwa jinsi ya kutengeneza products kama mishipi, vibeti na kadhalika. Sasa wakati walitutrain, sasa tukaanza kutengeneza bidhaa zetu. Sasa kwa ngozi moja tunaweza pata zaidi ya shilingi 1,000. When you go out and you meet women and youth that have been engaged in this program, when you hear how things have changed for them when they become part of the market, it's very much about value chain products and how these products can get into the market. And definitely this is something that I think the program has achieved, to include both women and youth into these value chains. The access to information was implemented on the group's agricultural activities, resulting to agri-based households seeing an increase in production and improved value addition on their agricultural products. Sasa mimi kwa kikundi yangu, kulingana na vile tulikuwa tulivuna njugu zenye tujaiona. Nikabidi hizi njugu hata uwezi ukakula, hata shamba tulifanya kazi mingi, hata mwenyewe nikachoka. Sasa 1.5 eka ikanipea magunia 20. Magunia 20 namaanisha zile kubwa, wacha hizi ndogo za 40. Tuko na gunia kubwa ya 100 gorogoros. Imagine magunia kama hayo ambayo mimi sijaiona, hata labda pia wewe hujaiona. Hali tulianzia na hali tuko sasa, sisi leo tumejivunia. Kwa akaunti yetu tuko na pesa almost 140,000. Kuna wafanyikazi, tuko na another outlet Garissa ndogo mahali inaitwa, ambayo kuna wafanyikazi na outlet yetu. Hapa ni mahali ile mama mahali tunaanzia. We are really proud na tunashukuru sana ASDSP through that linkage, na bado tuko na wao. The impact of the project is not only being felt by the farmer groups, but also the communities in which they operate. Through the intervention of ASDSP and various other partners, the project is transitioning the family from higher dependence livelihood to a self-reliance status.
tumeelimika kama kina mama, na hata saa ingine tukipata pesa mzuri tumeweza kusaidia wasichana 5 kuwapea bursaries. At least msichana mmoja amepata, hao wasichana wamepata, kila msichana amepata shilingi 2,200, na hiyo pesa imetokana na hii kikundi. Sisi kama kina mama tunaona at least mimi mwenyewe naweza jisimamia. Ukiniomba nipe shilingi 200 naweza kupea, lakini hapo kitambo ilikuwa hata shilingi 10 kiberiti na ngojea mzee. Mwambie kiberiti hakuna, lakini sasa hivi mwenyewe naweza jisimamia, naweza toa. Hata akilemewa nampatia yako cheki ya 10,000 pelekea watoto. Hapo ndio faida tumepata, alafu tena chakula iko kwa nyumba. It is for these reasons that ASDSP won the United Nations Public Service Award in the category of promoting gender-responsive public service to achieve the Sustainable Development Goals. We're also very proud that Kenya stands out as being the only African country that is receiving this award. This is something that makes Sweden very proud of being a supporter of this program. Yes,